ஹலோ நண்பர்களே, எல்லாரும் எப்படி சும்மா இருக்கிறீங்களா? நீங்கள் எல்லாம் நல்லா சும்மா இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லி எனக்கு கொஞ்ச நாளாக 2-3 கிழமையாக வீடியோ போடலாம் போயிட்டுது. அதுக்கு பதிலாக தான் இன்றைக்கு போடுற வீடியோ சும்மா ஆச்சரியப்படுற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னு சொன்னால் இன்றைக்கு போடுற வீடியோ வந்து எங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் இருக்கிற ஏரியாவில் ஏர்ஃபோர்ஸ் பேஸ் ஒன்று இருக்குது. அந்த ஏர்ஃபோர்ஸ் பேஸில் பொதுமக்களுக்கு போகிறதுக்கான சந்தர்ப்பங்கள் இல்லை. வருஷத்தில் ஒருக்க இங்கே வந்து ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கும். எப்படி என்று சொன்னால் ஏர் ஷோ. அமெரிக்காவில் இருக்கிற நிறைய பேஸுகளில் இருந்து எல்லா பிளேனுகளையும் கொண்டு வந்து இங்கே வந்து ஷோ காட்டுவாங்க. ஆனால் இன்றைக்கு காலநிலை கொஞ்சம் சரியில்லை, மழை பெய்யும்னு சொல்லி கொண்டு இருக்காங்க. இப்போ நாங்கள் 9 மணிக்கே வந்துட்டோம். பார்ப்போம், இன்னும் சனமெல்லாம் வரல, எங்களுக்கு முழுசாக பார்க்க கிடைக்குமோன்னு தெரியாது. இந்த நாள் முழுக்க நடக்கிற ஷோ. சரி வாங்க பார்ப்போம். இப்போ நாங்கள் ஏர்ஃபோர்ஸ் பேஸுக்குள்ளே வந்துட்டோம். இதுக்குள்ளே தான் எல்லா ஷோ நடக்க போகுது. இப்போ எங்களுக்கு படங்கள் எடுக்கலாம், வீடியோ எடுக்கலாம். பாருங்கள், இந்த பிளேனை பாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இருக்க முதல்ல காட்டுறேன். இந்த காஸ்டியூம் போட்டு ஆக்க படம் எடுத்தவங்க. இது வந்து எனக்கு என்ன பிளேன்னு தெரியாது, பெயர்கள் எனக்கு சரியாக தெரியாது. இந்த பாருங்க எப்படி பிளேனுக்கிட்ட அந்த டயர்கள் அப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா? ஓரைட், இப்போ தான் நிறைய சேனம் வந்து கொண்டு அதுதான் என்ட்ரன்ஸ். அதுக்குள்ள வாரீங்க வந்துட்டு இந்த சின்ன சின்ன ஜெட் பிளேனுகள் எல்லாம் இருக்குது. விளங்குதா? நிறைய சேனம் எல்லாம் பிளேனுக்கு அடியில் பார்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறான். சரி, இதில் வந்து ஆட்கள் ஏரியெல்லாம் பார்க்கலாம். லைனில் நிற்கிறாங்க. சண்டைக்கு போகிற ஹெலிகாப்டர் அங்கே போய் ஆட்களை எல்லாம் அவசரத்தில் ஆம்புலன்ஸ் மாதிரிலாம் கொண்டு வரதுக்கு அந்த யுத்தங்களில் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி ஆட்கள் கிட்ட போய் படங்கள்லாம் வீடியோலாம் எடுத்துக்கொண்டு இருக்காங்க. பார்த்தீங்களா, ஆட்கள் முன்னுக்கெல்லாம் இருக்க கிடைக்குது. ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்குறான். இப்படிதான் பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்காண்டு. அப்படியே பிளேன்கள், இங்கே ஸ்நாக்ஸுகள் இருக்குது, சாப்பாடுகள், சின்ன ஹெலிகாப்டர். But stripes and bright stars through the perilous fight, all the ramparts we watched were so gallantly streamed.
hours of flight time in more than 50 different kinds of aircraft. Today, he proudly serves as one of the world's last remaining professional skywriters, performing at air shows across North America both day and night. Flying this 1956 de Havilland DHC-1, designed as a training Air Force, ready for a display of acrobatics of this classic air show airplane. Aviation has been part of Nathan's life ever since he was a young child growing up in an aviation family. With experience flying aircraft ranging from World War I biplanes to corporate business jets, his absolute favorite type of flying is what we're seeing now. Let's watch out in front of us as Nathan continues and flies the Ghost Rider into the vertical for his next maneuver. Great deal of pride in flying this aircraft that helped liberate his country of France. But those invasion stripes, with so many aircraft in the air at any given time as part of that invasion, there was shut down. We're going to be continuing on with our time and our flying display sequence. We're continuing to shift some things around because of the weather and because of the cloud decks. We're still hanging out at about 900 feet. We were hoping all of that thrust generated by those TF-33 turbofans from the B-52 would help push the clouds up a little bit. At least that was our thought. We're going to be seeing in just a moment a run down the taxi. சரி நண்பர்களே, எல்லோருமே இந்த வீடியோ பார்க்க வந்ததுக்கு நன்றி. ஏர்ஃபோர்ஸ் பேஸுக்கு பின்னால் ஒரு ஆள் ஷோ காட்டி கொண்டு இருக்கார் பிளேனில். சரி, மீண்டும் சந்திப்போம். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே காய்ஸ், பாய், டேக் கேர்.